Olá, bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição ao 9º Encontro Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais. Eu vou dar início fazendo um breve disclaimer de que as opiniões expressas por integrantes dos quadros da Fundação FGV e dos seus convidados representam apenas suas opiniões individuais e não a posição institucional da FGV, e que todos aqui concordaram que o vídeo, né, e o áudio fiquem disponíveis nas redes sociais da FGV. Bom dia a todos, sou Cláudia Yoshinaga, sou coordenadora do Centro de Estudos em Finanças, e estamos aqui agradecendo vocês todos por mais essa edição, e que vamos começar então com uma abertura, né, de uma palestra de keynote, e temos uma palestrante internacional, então até por conta disso vou mudar a minha fala para inglês. So I was just making a quick introduction and making some disclaimers before we start our meeting. So we have the great pleasure to have here Professor Daphne Sobolev. She works as a lecturer and honorary research associate at the School of Management, University College London. She has a PhD in psychology and a PhD in applied mathematics. Daphne specializes in behavioral finance, ethics, and decision-making. Her work has been published in leading journals, including the British Journal of Management, the Journal of Behavioral Finance, and Risk Analysis, an international journal. At the school, Daphne teaches behavioral finance and leads the Master in Finance dissertation module. So, Daphne, thank you so much for accepting our invitation to make this presentation for our 9th edition of the Brazilian Behavioral Finance meeting. We started looking for researchers around the world, considering that we are doing this virtual edition, and that enables us to have a very diverse and wide audience from all around the world. And that was very interesting for us when we came through your research, at least firstly, one paper really brought to my attention with the title The Price of Happiness, where you investigate the happiness of traders. And then I just look into your research papers, and that was really, really interesting. So thank you so much for accepting our invitation, and please, we are very happy to listen to your research. Thank you very much, Claudia, for that. It is a great honor for me, and I'm very, very happy to give this talk. So I'm going to share with you my screen now. Let me interrupt you just for a moment, Daphne. We are receiving questions through the Slido link that is in the YouTube description. So if you want to make questions to Daphne, please send your questions through the Slido. Para quem quiser, se quiserem fazer as perguntas em português também, tudo bem, não tem problema, eu faço a tradução e pergunto para a Daphne. So, Daphne, the floor is yours. Yes, thank you for that. And please do go ahead if you have any questions. I will be very happy to answer and to make it in a live way rather than waiting only to the end of this talk in order to answer your questions. So just please go ahead. So as I think Claudia explained, I was asked to talk about the paper, The Price of Happiness, Traders' Experience of Work in the Investment Banks. So that's exactly what I'm going to do today. And in fact, I'm not sure whether you are aware of that, but in 2021, they talked a lot in the news about the
bonuses and the salaries that traders get in the financial industry, and they are very, very substantial. And they are not only substantial to start with, they said that they are going to be increased. So for instance, as you can see here, equity traders can expect a 20% to 25% year-over-year bonus increase. And people in other professions within the financial industry also got increases. But what was really surprising for me in all of that was that the justification that was given to that was that firms were very concerned about turnover. In other words, that people are going to leave them. And I thought, well, if you look at the salaries here, are just some numbers from Glassdoor. People working as traders in JP Morgan already earn $95,000 or so, and it can reach up to $270,000. People working in Goldman Sachs typically get $107,000, and it can reach even $350,000. So the questions that really bothered me here was, how do monetary rewards impact financial practitioners' overall attitude towards the bank? Would it actually help to increase their bonuses and salaries further? Would it make people want to continue working in their positions or not? And this is exactly the topic of my study here. So there were three streams of research that led to this research question in a particular. And the first one was behavioral finance research. At least the literature that I know of behavioral finance, equated happiness or well-being with practitioners' satisfaction with their financial outcomes. So given that this was their definition for happiness, perhaps it is not very surprising that they found out that happiness depends on returns and relative performance. In a bit of a later study, but still rather new, just from 4 years ago, it was shown that also the return patterns affect happiness, so that, for instance, people who first experience losses and then experience gains are happier than people that first experience gain and then experience losses, even if the outcome eventually is exactly the same. But still, they equated happiness with the satisfaction of the monetary outcome of the work. Some other studies, like the really, really great paper of Mark Fenton-O'Creevy and his colleagues, showed that traders tend to experience bursts of happiness and sadness or euphoria and great dismay when they win or lose money, still very focused on this particular aspect of their work, which is very, very central, of course, but just a certain aspect. And Lauren Repin, in their very classical paper, showed also that traders even physiologically react to the market volatility. But all of these papers really focused on people's reactions to the financial outcomes of their daily work. Now, I used to work before in organizational behavior, and in organizational behavior, it is pretty much accepted that job satisfaction is a complicated construct, which is dependent on the characteristic of the work itself and on the pay. But it depends also on many other factors. So, for instance, in 1976, Locke here defined job satisfaction to be the emotional experience resulting from the appraisals of one job. And also in a very classical paper, War and his colleague looked at a more comprehensive aspect or set of aspects of a job satisfaction. Later papers differentiated between the factors that motivate people to work and make them satisfied with a job and the factors that make them actually want to leave. And they showed that these are actually different factors. So again, in another very classical paper from 1974, Herzberg suggested that factors that motivate, such as a job itself, recognition for achievement, or some other factors, can be very, very different from dissatisfaction factors.
In the original paper, it was called hygiene factors, such as supervision, micromanagement, administration, bureaucracy, and so on. And these are results which are considered all very, very classical. Nevertheless, they tended to propagate into behavioral finance research to a very, very small extent. So the third stream before that, actually, in general, what behavioral research showed was that firm financial performance and employee performance and turnover intent are related to job satisfaction. And so, at least given the literature of organizational behavior, I would advise banks to try to have a look at these factors rather than only on pay. The third stream of research that led to mine was that on job satisfaction in the financial industry. And this research was actually quite limited. So I found very, very few papers about that. One paper that you see here focused on the job life satisfaction of employee in Shanghai banking industry. And they showed that those who experience more work-family conflict tend to be, as it makes sense, less happy with their positions. Whereas the second paper that you see here, also very recent from 2019, showed that people who are happy with their work also in the financial industry tend to be more committed to their work. However, I must say that previous research never looked at a complete set of motivation factors. Although, again, this has been known for many years in organizational behavior research, and also it is not really clear which sectors of the banking industry they studied. So we know that they studied people, for instance, in Shanghai banking industry, but we don't know what were the professions of these people. So research was very narrow and very disconnected. And I thought that there could be some scope to contribute here. So in my current studies that I'm going to talk about today, I looked at 3 research questions. The first one is, which bank characteristics make traders want to stay more in their position? The second one was, which factors motivate them to work? And the third one with which job characteristics they are unhappy. And I focus my research on traders rather than people working on other aspects of the financial industry, because really a lot of research considered them to be very, very central. These are the people who actually do things. It could be a very interesting idea to have a look, for instance, at financial analysts. For this purpose, I chose to focus on traders. And I looked at the 10 most influential investment banks in 2020, for the reason that these were the banks that had the greatest returns. So these were JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, and the rest of the banks that you see here. I focused on the time period of 2012 to 2021, simply because the database that I'm going to talk about in a moment that I used changed its characteristics in 2012. So before 2012, I would have very, very limited data to work with. And so I focused on this period of 9 years. Just a few numbers about these banks. So all of them are really very big, and the revenues go between $8 billion and $1 billion. They employ many people apart from Jefferies, which is a bit smaller, and they are located all over the world. Their headquarters can be in New York, London, Frankfurt, and so on. These are very, very substantial banks. Perhaps I had another, perhaps more personal reason to choose these particular banks. And this is because the School of Management is part of it, where I work, is located in Canary Wharf. So we are in this building on the 50th level. Now I'm at home, but this is where I would go to work. And if you look through the windows on our floor, this is exactly the same view that we see. So I took these photographs
Apologies for the quality and the reflections here of the camera. But these are photographs that I took from our floor in Canary Wharf. So you can see Citibank, HSBC, Barclays, JP Morgan, and Credit Suisse. And these are just one side. So the long list of banks that we can see, I can see them actually when I go to work every day. So it seemed to me natural to choose to work on them. Now, the database that I chose to work with was Glassdoor reviews. So you can see here an example of a Glassdoor page. So this is, if you go on Glassdoor and look for Morgan Stanley, that's what you would see. And you notice perhaps on my screen that there are 14,000 reviews for Morgan Stanley on Glassdoor. This is indeed the case. But if you look for traders here, you will see far fewer reviews. And so I chose to work on traders, as I mentioned before, reviews of traders, and collecting the reviews on traders of these 10 very, very substantial banks. I found altogether 372 reviews. I didn't actually sample. I took all of the reviews which were written by traders and which did not refer to other professions which perhaps are related to traders, like traders support people and so on. I just focus on traders' reviews. So altogether, I had 372 reviews to analyze. Now, when Glassdoor asked people to review their jobs, they ask them some questions which are compulsory, and these are the start questions. I'm not sure whether you can see my mouse here on the screen. Are you able to see? Yes, okay. Thank you for that, Claudia. So some questions are start, as you can see here. Some are not start. So overall rating was a start question, and all of these reviewers were required to fill it in. I used it as a measure of reviewers' overall attitudes towards their bank. Then the pros and the cons I use in order to assess traders' work motivators and traders' dissatisfaction factors. Notice that these two also are start questions, so I had all of the 372 reviews here. Apart from that, reviewers can, but don't necessarily have to, fill in questions about their CEO job performance, whether they recommend their job to a friend or not. And in addition, they can give also ratings of their career opportunities, compensation and benefits, and so on. Notice that I wrote here, I circled the diversity and inclusion rating here with dashed line. This is because Glassdoor added this rating only in 2021. So I had very, very little data to analyze it. So I didn't include diversity and inclusion in my quantitative analysis for the reason that I simply didn't have enough data to include it. But I included the rest of the fields. And when people talked about their diversity and inclusion perceptions within the pros or within the con fields, I did, of course, analyze them as well and including them in the analysis. So this is an example of a very, very, very typical review that I saw. I chose it because it is JP Morgan, very large bank. You can see here the overall rating, which was 3 stars. If you clicked here, you could see work-life balance, rating, culture and values, and so on. So this person was not very happy with the culture and values, but on the other hand, was very happy with the career development. And as you can see here in the pros, what is mentioned is smart and extremely motivated people. To start with, it surprised me that I saw that many people refer to the friends, right? We used to think about traders as very, very competitive people. Perhaps people that don't think so much about others, but many actually thought about it. So it's very, very characteristics. Universal bank, a lot of responsibility very quickly. And as for the cons, archaic systems, everything is manual. Also, for me, it was very, very surprising. At least I had the stereotype that all of these very, very big banks are super advanced technologically.
super modern, and suddenly I started noticing that people complain that things are manual and they are not happy with their computers and so on. Very strict hierarchy and atmosphere. So this is just an example of one of the 372 reviews that I chose to analyze. So as for the results, first research question, which factors determine traders' overall work attitude? So what I did here was simply to regress the ratings that people gave to each particular factor here, satisfaction factor, over their overall attitude, 3 in this case. And what I found was that indeed, culture, career opportunities, compensation and benefit, and senior management and work-life balance, all of them had a significant effect on the extent to which traders perceive their banks as good. Compensation and benefit in particular did have a significant effect on it. But what I found was that firstly, it was not the strongest effect here. Culture actually had the strongest effect. And furthermore, it was certainly not the only one. So if you would ask me, does it make sense to try to improve the extent to which employees are returned by increasing their salaries, I would say, yes, it should help. But this is certainly not the only way of doing it, and perhaps not the most efficient way of doing it. As for recommendations to friends, so compensation and benefit did not actually have a significant effect on that whatsoever, but career opportunities and senior management did have. So that already, seeing that's changed the way that I started thinking about traders in this industry, because, well, we are kind of used to think about them as very financially oriented, not surprising given that they work in these banks, but it seems that there is more than that in this story. As for the second questions and the third question, I answered them by qualitatively analyzing the cons and the pros of the reviews. And throughout the analysis came 8 dimensions, came up. First one, compensation and benefits and work characteristics, bank characteristics, co-workers, ethics, and so on. And I'm going to talk a bit about each of the dimensions that I found. Again, if you want to stop or say something or anything, please feel very, very free. I would be very happy to answer any question. So as for compensation and benefits, you can see here the ends are the number of reviews in which traders expressed ideas which were relevant either in the pros field or in the con field. So as for monetary work outcome, 78 people were rather happy and they wrote things like, we can make a ton of money, we have massive salaries, and so on. 50 indeed were not very happy about it. For instance, vice president working at Morgan Stanley in 2021, very, very recently, wrote remuneration really sucked. I don't know what you mean by that, given the salaries that they have, but this is what he wrote. And there were 50 of those. Or doesn't pay as well as some other competitors. This is a trader from Credit Suisse. Smaller numbers of reviews refer to benefits, location, building, and travel. But I think overall, most people were happy with that. Remember also the number of 50 of people who were unhappy with their salaries. Continue on into our characteristics. I think the largest number that you can see here is on this slide, at least, is 57. And these were people who complained about their work-life balance. So what they said that they had long work hours, poor work-life balance. They said also a few other things that I'm going to show you on the following slide. 25 were happy, but notice that the number of people who complained about the work-life balance, number of reviews at least, was greater than the number of reviews that complained about the salaries. Very few people complained about the work perception. So just 6 said that it was not fun, not exciting, things along these lines, but mostly people expressed positive reviews. And what really, really surprised me
was that in all of these 372 reviews, I found only 9 that in the context of work characteristics refer to financial characteristics. Now, as somebody who worked in behavioral finance for quite many years already, it really, really surprised me because I thought that people would think about it much more. But apparently the number of hours a day that they have to work seemed to trouble them more. Furthermore, nobody complained about financial characteristics in this context, but 9 were actually very happy about it. Those who were happy felt that they had enough support to take risks. Here are yes. Let me ask you one thing about this result. I know that you have collected this information pretty recently, and do you think that it changes in terms of the opinion of Gen Z versus millennials in terms of this work balance worry in terms against the financial benefits and etc.? Do you think this new generation has different ways of valuing their own happiness? Well, yes, certainly yes. I didn't look into the specific detail of your questions, but I did analysis of the general attitude that people exhibited towards their bank and its dependence on time, on the year of the review. And what I saw was actually perhaps a bit surprising, but people tended to be happier with time with their banks and not less happy. So perhaps banks are making some efforts here. I didn't look particularly at their work-life balance opinions, but overall there seemed to be improvement over the years, actually, despite the fact that this is Gen Z and so on. So yeah, there seemed to be overall an improvement, actually. Thank you for that. And what you're asking is actually a very interesting question for longitudinal research. It can be a very interesting idea. So as for those who did complain about their work-life balance, some of the complaints were actually very severe. So some of them said the hours can be brutal, even if you love what you do. Long working hours with 10 to 13 hours per day, high pressured, cutthroat, unfriendly, stressful. And this was overall of the period of time, 2014, 2019, 2021. So people are still pretty stressed about it, despite what I said that overall their attitude became a bit better. As for bank characteristics, the largest numbers that you can see here of reviews refer to environment and atmosphere, and really most people like their banks. So they say professional environment, fast-paced environment, they like the environment. In so on to 21, which is less than 10% of the sample, perhaps about 7%, complained that it was not very friendly. Some people were not kind to each other, but I think that probably in other positions and other industries, probably similar percentage would occur as well. Prestige, people were very happy with the prestige. Only 4 were not happy with that, and this was a very small number. 24 people expressed other perception, which were very, very positive of the bank. Amazing company to trade, good brand to work for, they were happy. As for the bank size, so an equal number of reviews perceived the bank size as a positive thing, and the same number of reviews perceived it as actually as a negative thing. So some said the pros is big brand name, major player, and so on. The other one said too very small and need to do lots of work. The company is too large, and this is actually not good because you don't find people to contact, and so on. And in this context, overall 30 people discuss financial quality. So again, less than 10% of the final of the sample, in the context of whether you are happy with the bank or not, talked about financial characteristics. And these people expressed either unhappiness with the risk attitude of the bank itself, and 12 expressed positive ones. 33 people, very, very large percentage, I think, compared to what I would expect to see, complained on the technology.
that really came to me as a surprise. I didn't expect to see that in advertisements, for instance, of these banks. You always see something super new, super advanced, but people said in-house technology is too ancient, poor technological systems, archaic systems. Goldman Sachs, 2020, just 2 years ago, but techier legacy system also in 2020 in Goldman Sachs, and banned technology in the city. And Daphne, there is a question from Fauzi, and he mentioned here, I don't know if you went to really the IBs, the traditional ones, let's say, but he mentioned here, new players in financial intermediation now value the increase of customers. Are employees of traditional players prepared for such behavioral change? I'm not sure if you had the chance to compare what is a traditional opinion, like from Goldman, very ancient traditional ones versus these fintechs and new approach, a more modern, at least modern brand somehow. In a very different study, I'm currently working on investment in the cryptocurrency industry, but it is in a very, very different context. So I would not be able to relate to that. It is extremely important to see that actually, and it could be a lovely contribution also to this line of research. So it is very interesting, and no, I haven't worked on that particularly. So I would not be able to give here any opinion, but this is very, very interesting question, and thank you very much for that. There is another question as well, I think, asking whether you have thought about other possibilities to do this type of research besides using Glassdoor. There is a parenthesis here. In Brazil, we really suffer with the data access. Yes. Yes, so this study examined indeed the top banks, and people usually work in there do not have such problems, but I think it is essential to continue this research in the direction of either interviews or surveys, and trying to get more direct measures. I myself like very much interviews. I think that one can get through interviews information that one cannot get in any other ways. The participants also are very happy usually to tell about what really bothers them. And usually the results of interviews are unexpected. So I definitely think that it is a very good idea. Thank you for that. Any other questions? Yeah, I think regarding this part of thinking about the research, there is a question here as well, asking about the duration of this process. How long, generally speaking, do you work on a research project? And I think you can tell at least some examples. I think this is like a new researcher question asking about project length and how many hours, days, months, years you invest in research. It depends greatly on the topic. So I conducted a study about the high frequency industry, and then I really interviewed people. So people working in the high frequency industry in general do not want to be interviewed because they have non-disclosure agreements with their employers. So it was very, very hard to recruit people for this study. So just recruiting people for this study took me over a year. In this study, I sent invitations to participate to over 1,000 HFT people. Out of them, about 400 accepted my invitation. And out of these 400 who accepted my connection invitation, only 30 agreed to participate in this study. So I was very happy when I found these 30 and I stopped it. So that took over a year, and afterwards it took additional 2-3 years to analyze all of the data that I got from these interviewees. So that was a very long study. This study took shorter time because the data was already available for me. I needed to download it, but at least I had the data.
So this took a bit over half a year, but so the scale ranges greatly between just a few months and a lot of time. William, I see that you would like to say something. Yes, I have a question. I saw Sure. that you made your research in US with professionals from New York. Do you think that will be a difference if you do that in Europe? Because I always saw a difference of life vision between US people and European people. Do you think that will be different, the results of your research? I'm sure that there would be cultural differences. Yes, I'm sure the expectations of people living in different countries would be different as well. There are even differences between the banks. So I didn't analyze the dependency of the reviews on the country of the person. Mainly, I just didn't do that. I didn't have complete data about where people actually were. But I did conduct an analysis of the dependence of the reviews on the bank itself, and it was dependent. So even within this top 10 performance, there are differences. So surely I agree that there must be some cultural differences here. Thank okay, you. but perhaps I will continue a bit with that. Another big surprise that I had was that so many people considered their co-worker the reason to work in the bank. So there are overall 110 positive reviews that referred to co-workers, and then they described their co-workers as amazing, nice, interesting, lovely people, and so on, brilliant, intelligent, how hardworking, lots of very good adjectives here. And just remember, the number of people that complained about their salaries, the number of reviews more precisely, was 50. Here, more than twice as many expressed happiness with their co-workers, and this was important for them enough to write it as the reason to work in the bank. So this is certainly a major factor here, which is, I think, usually neglected. Only 14 people said that they don't like their colleagues, but it is the minority here. As for ethics, so I'll just have a look at the clock. Oh my God, okay. So as for ethics, reviewers here could be divided into two categories in general. There were those who considered the pay fair, and those talked about meritocratic environment where those who get good results also earn more. On the other hand, this was not everyone, and although 20 people is not much, perhaps, I think that every complaint of the type that we see here in red on this slide is actually very, very severe. So this was a woman, and she said, I was doing work and making the kind of money my AVP wasn't, and he was paid double what I was. That's just not the right way to treat women, people, sorry, especially women. Also, she said, I worked 12 plus hours days all the time. It went completely unnoticed despite my book absolutely killing it. So there are people who feel perhaps beyond the fact that their salary is high or low, that the way that it is given is not fair. As for other ethical issues, there were many people who complained about politics in the banks. They said the banks are very political. There's politics, not the best survive, but the ones with the best connections, and so on. And very, very few comments referred to engagement in unethical or illegal practices, such as I always manipulate some markets. So 5 is a very, very small number. I wouldn't expect people to write at all things that are along these lines on such a website, such as Glassdoor, but people did refer to that. And among all of the 372 reviews, the one that I really, really like most was this one. So when I saw it, I took immediately a screenshot and to keep it. So this was a trader in New York in 2021, very, very recently. The title was Love Being a Crook. And the pros were insider trading information. And the cons were conscience sometimes. So when I saw it, I just read it again. Pros, insider trading information. Cons,
conscience sometimes. So apparently there are people who think about that as well. Compensation and benefits here was rated as very great. Culture and values, very, very low. And this is Goldman Sachs. Apart from that, this person also said that the pros are the bonuses and the location, but the managers were not considered really great. This person wrote, managers pay if you don't deliver. As for professional development, people were here rather happy, and 41 expressed positive opinions. As for the learning opportunity, 30 were happy or not entirely happy with their career development opportunity. And as for the bank cultures, so again, most people were happy using lovely adjectives such as good, great, awesome, but there were people who didn't perceive it that way. One person wrote, not a good culture that foster growth and development. Another one, zero culture. A fear culture, culture can be toxic and so on. But actually, I think overall, most people considered it rather positively. As for manager characteristics, not so many people reported directly that they cared about it. Some people consider it good. I think also in other places, some people would consider their bosses not good. Here, perhaps importantly, a person wrote, new management brought a different feeling, just a number. Keep your head down, not very, very nice. Managers treat staff without respect. But again, I think it would be fair to say that probably in other industries, also not everyone's are happy with their managers. Okay, another person wrote here, absolute dictatorship, where the leader works toward the goal of destroying individual confidence. So after seeing all of that, the questions that I wanted to answer was, are people happy overall? So I took the overall attitude towards their banks, the culture, career opportunity, and so on, as well as a recommendation for the friends. And I compared them using t-tests to the mid-scale value. So all of the first ones, apart from the last one, had a scale ranging between 1 star and 5 star. So the average value was 3. As you can see, all the means here were greater than 3. And t-test shows that it was significantly greater than 3. So I would say that on average, people are happier than average with their jobs. And as for recommendations, so here I quantified it as either 1 or -1, because that was the scale of Glassdoor. The mean was positive. So that was already good, and it was significantly different from 0, showing that, again, overall, people are happy with their job. So that's perhaps good news. So just to summarize here, I think that in general, the attempt of managers to return their employees by increasing the bonuses or the salaries of the employees is very much in line with the Homo economicus model that all of us, I think, in behavioral finance know but don't like so much. And there are things that really goes beyond that. So in line with this model, yes, increasing the pay is likely to make people want to stay, but this is certainly not the only way to try to make people want to stay. And perhaps it is not the most efficient. And overall, I think traders are happy with the job, which is, I think, important given that behavioral finance literature tended to look only at the highs of the gains and the lows of the losses, but didn't really look at the middle between them. So overall, they seem to be fine, at least in these 10 banks. As for applications, I thought that a direct application would be to try to increase trader retention by improving all of the factors that they complained about, such as the work-life balance, perhaps instead of giving very large bonusing, offering somebody that would help you and the traders, that is, and would support their work, and perhaps we let them go after 8 hours rather than 12, 13. Perhaps that would improve their conditions more.
improve state of the technology and pay fairness, and reduce bureaucracy and internal politics, which they also were bothering about. As for shareholders, I just thought to comment that any bonus which is given to employees are taken away from the shareholders. So it could be important also for shareholders to have better outcomes, and perhaps everyone would benefit from that. And lastly, I thought that the banks are being very severely criticized for giving such large bonuses, especially when the rest of the economy is not doing really greatly. So it could improve the public image of the banks if they try to use some other methods to keep their employees rather than only increase their bonuses. Application for education. So looking at my finance students and wondering whether they would be happy when they graduate, I think that overall it seems yes, the financial industry is not perfect, but and there's lots of room for improvement. But I think that overall it is good, and hopefully they would enjoy their work afterwards. So for the future, I thought that it would be very important to check these techniques that I suggest in real life, contact banks, do a real life study of trying to see whether it actually works and improves the performance and job satisfaction, and to see whether there is actually growth in the financial industry, which is possible. So that's what I wanted to say, and thank you again very much for everything. Thank you so much, Daphne, for your presentation. I think I have some questions. There are some questions from the audience as well. I think Fauzi, I think we can. Do you mind if I stop sharing the screen? Oh, of course. So we can, so the audience can see us larger, bigger. Okay. So there is one question from the audience about the potential ethical dilemma that these employees might face, and do you have any consideration, considering that you also research on ethics, about being pressured to achieve some targets, some goals, and sometimes thinking and facing some ethical conflicts in doing that? Well, definitely. So I mentioned before the study about the HFT industry that I conducted. And in this study, people who were happy with their jobs, so more precisely, I would like to reformulate it. Those who were happy with their jobs typically also consider their jobs useful for society, helpful. They thought about their clients, that they help their clients, they have good relationship with them, and so on. Whereas those who were unhappy also often expressed perceptions of a lack of ethicality of their work. Thought perhaps what they're doing is not so useful, perhaps even destructive. Some of them perceive the work to be very unethical. In the context of HFT, I think it is very accentuated because they have their problems such as insider tradings, and which is kind of on the verge of the legal in their case. In the context of traders working in the banks that I looked at, there were also people that expressed relationship between ethicality perceptions and their overall satisfaction with the bank. So yes, definitely, that would be my answer. And I was very I found this quite sad, but it was somehow expected to see these payment differences between men and women employees in those banks. I had a undergrad student that made her research paper on
it was a Brazilian version of the Wall Street Women. We called it Faria Lima Women, Faria Lima being our Wall Street financial avenue here in São Paulo. And she interviewed many women from the financial industry. And one of the complaints that emerged really often was the idea of having this bonus, the compensation, the variable compensation, varying a lot, usually to the half of it, usually 30% less, because they were women, not men. And at least here in Brazil, we found out that it might be less of a problem, at least in the international IBs, because due to the foreign headquarters and global HR practices, usually those firms might have more established, well-established policies in terms of assuring less of a gender pay gap existence than the national IBs. And I would like to ask you if you have dig a bit more into this gender pay gap topic. In different contexts, yes. Not in the context of this study, because unfortunately I didn't know the gender of the participants, unless they referred to it in the cons or in the pros, but they were not asked to do so. I think this is an extremely important topic for research. As William suggested before, there is expected to be differences between countries, and I guess that there will be also cultural and national dependence of the gender gap. But I must say that even in the UK, there is a large general gender gap in the salaries, so that women's pay is smaller than men, although one consider perhaps the UK very advanced and so on, but still also here there is large gap between the genders. Yeah, so let me ask you about your research agenda. What are the topics that you are working on, and if you have any recommendation of what would be hot topics for the audience? We do have researchers here that might want to have some ideas on what to look at. Oh, there are so many things. It's almost impossible. I think that the topic of cryptocurrencies is currently highly studied, as well as the effect of global events such as the COVID-19 and afterwards the war that the world currently experiences. All of these are very hot topics, and there's a lot of research, but I think that research is going to continue focusing on them for a while. Other topics, I think that even within finance, the focus very, very gradually shifts into the direction of ethics, diversity, all of that. There's a lot of work on that. And integrity of people working in the industry. There's so many topics. I'm just thinking now about what I would have told my own students about that. I usually, when they choose topic for research, I usually ask them, why are you taking this course to start with? Why did you like finance? What made you want to come here in the first place? I advise them also to look at the news when they look for new topics for research, because I find it extremely inspiring. Books as well can be inspiring, rather than just looking at what was done in previous research. That's what I usually do. Afterwards, perhaps it is difficult to find reviewers, but it is, I think, makes life very interesting. Yeah, I like a lot this approach of
trying to find reading articles in the newspapers and then trying to find some research questions that would answer, would give some more scientific evidence to things that we read on newspapers. I think William especially is one that inspired me a lot with this approach of looking at things that are things that are being discussed by society, not only for a very few a group of people, and whenever you are going to publish something that just like a dozen people would read and not be really reachable. And when we think about diversity, in some sense, I would include academia itself as an important way of making knowledge more accessible. And I think looking at this type of research is a way of doing that. At least you said that the crypto world is being a lot has gathered a lot of attention recently. And I would say like FTX now, it's like on every page. And also here in Brazil, we had some scandals and some fraud involving Bitcoins. And William and I, we are conducting a research where we made surveys with Brazilians, with people from UK and from France, and we asked them which were their investments and some other questions. And the not so funny part of it was that we found that Brazilian investors, they mentioned about investing in cryptos much more than English and French people. Interesting. And we were very concerned about that, because when we think about equities investments, and just a trivia question to you, Daphne, we are here in Brazil to 250 million people. And when we go to the stock exchange and we look at the quantity of how many investors do we have in equities, we have less than do you have any guess of which number would be? 10%? Much less. Much less. Much less. We are talking about something around 3 million people. Okay, so it's like 1.5%. Goodness. Yeah, and when we don't have a registered way of getting the correct and the accurate number of investors in cryptos, because cryptos, they are not registered just like equities. Yeah. But roughly, equity, according to the crypto exchange exchange numbers, they would say that the number of investors they have is much more than those 3 million. Yeah, I see. And in the UK, the FCA, which is a financial conduct authority, recommends people actually to stay away from that. They say if you invest in it, you should be willing to lose all of the money that you invest. Still, people do not pay attention so much to that. No, and I would say that they not only the risk of investing in cryptos itself, because in the end it's highly volatile, but in the end it's an investment. What is much more dangerous is that people would fall into traps and to scams and the promise of buying Bitcoins. And there were some fraud examples as awful as people selling physical coins with the B on it, selling as a Bitcoin. You might want to buy it, and physically selling a coin, a golden Goodness coin. me. Yeah. Oh dear. Well, I'm laughing because it is funny, but it's actually very, very sad that people probably lose a lot of money in such scams. This is terrible.
But one research topic that I became very interested into, if you want to look further on that, Daphne, is the idea to somehow, I'm not sure how to connect these databases, but you collected the information on traders' happiness in terms of the side of the firm. And then you wanted to connect with the investor's performance. I'm not sure if you have already engaged into this line of research, and how would you approach banks or security SECs, or what would be the way in order to get this? Yeah. So there is a study that actually did something very similar to what you described here. Can I share my screen again? Yeah, sure. Okay, so this is a study of, let's go all the way to the beginning. This was a study of Mark Fenton O'Creevy, this one from 2011. So this study was about emotional regulation, and what they showed, they asked both for performance measures and for emotion regulation measures. And they showed that those who are able to control their emotions better when they experience gains or losses also make more money, so they have greater returns. So this paper would be extremely relevant to that. And the method that they used was both to research for quantitative data about the performance and the more subjective data about the emotions that people feel there. So that's something, and considering that this paper was published in 2011, yes. Do you think you might find differences in this 11-year, 12-year time span? Perhaps. It is a very interesting question to check, perhaps. I'm trying to think about other papers currently about outcomes and the emotional reactions. There are papers suggesting that people who are happier also make more money in general, and probably also in the financial industry. And there is some literature about the effects of emotions such as anger and fear, which are the negative side on financial performance. And these who experience this emotion tend to succeed less in that. As for historical development here, I'm not sure. But it is an interesting question to ask. And I think William had a research that he conducted in the past with the employees of a financial institution, wasn't it, William? Not in financial institutions, but in enterprise in general. We look for the financial stress and productivity in the work, and it was funny because the financial stress, the less the productivity of the employees. We made this in 10 big companies in Brazil with 1,600 employees. It was a huge research. It was very interesting. I think we've done this 10 years ago, 12 years ago. So how did you measure the financial stress, William? With a question, a set of questions about how many days in a month you stay without money, how big are your debts, and so on. We use a set of questions, very interesting. We use it first in the FGV in our school, and then we expanded that for 10 big companies in Brazil. And the other part, productivity, we look at in the human resource department of the companies. We ask for absenteeism and license for health and things like this. It was an interesting research.
Yeah, because I think we do have much more intersection now with this idea of well-being of traders, of employees, and productivity, and customers' happiness in the end, measured by customer portfolio return or whatever. These are some ideas, and we had here some questions about how to gather data, Daphne. I would say that this is something that at least here, I would say everywhere, but here in Brazil, we do face some obstacles into getting the acceptance, especially considered the Privacy Data Act and etc. now in order to get this information. Some firms, some financial institutions, they are sometimes a bit resistant in terms of providing researchers some data to get to do some analysis, and that's why they asked about surveys and how to. Even you mentioned that you announced your survey and you got some 400 acceptances, and then it reduced. How did you start? Oh, this study. So I looked for people on LinkedIn. It took me very long time. So I know the feeling, Daphne, because I conducted the research with John Graham from the Duke University regarding CFO's survey. And here I also did this LinkedIn approach. So good to know that LinkedIn is something that is time consuming, but it works. Exactly, it works, but it is very time consuming. These days there are other ways of recruiting participants as well, but not necessarily people that are highly specialized in things. So for instance, I often recruit participants through Prolific. Are you familiar with that? Prolific, it's a bit like Amazon MTurk. Are you familiar with that? Oh, MTurk, yes. Yeah. So Prolific is like MTurk, but I consider it a bit better for the reasons that in Amazon MTurk, often participants are not entirely honest with you. I think everyone who worked with MTurk would understand what I mean here. So Prolific is a bit better in that. There are other platforms as well. On Prolific, one can actually recruit investors there. So it is very convenient, and I conducted a few studies there as well. For instance, a study about the effect of perspective taking on judgment of ethical practices. Oh, so that was... Yeah, it is interesting to get some ideas, some insights on how to approach subjects to our surveys, because I would say that the Kahneman and Tversky approach of getting students, it is somehow outdated right now. It worked in the past. It was the most available audience for us to make some research. But I would say that nowadays in 2023, we might have overworked this audience of MBAs and undergrad students by now. So it is very interesting to get some ideas on how to look at real decisions, real decision makers, real employees, and get their own perception, not only as students, something posed as students, students being the mimic of investors, that at least for Brazilian standards wouldn't be true in the end. Because yeah, if we consider that we want to look at the population that invests, you might think about students, but students are not the median Brazilian person in the end, unfortunately. So that's a very insightful information of having different approaches in order to make research. Yeah, it's a great challenge. Yeah, it is. So Daphne,
before we conclude this first session, do you want to make any concluding remarks for our audience here? Well, firstly, I'm very grateful for the invitation. If anybody wants to ask me any questions or talk with me afterwards, you're very welcome to do so. And I will be very happy if you give my email address to the people who attended this meeting. I would be, so if you have any questions or if I can help in any way, I will be very happy to do so. So, Daphne, thank you so much for accepting our invitation and giving a very insightful and very interesting presentation to us. Now we are going to have a brief intermission, and then we'll come back with Professor Vera Rita Ferreira. She's a psychologist from FGVcef and the president of AREP. And we'll come back at 10:30 here in the same link, YouTube connection. And after that, we are going to have some papers presented through Zoom link. We're not going to continue the transmission on YouTube for the day, with the YouTube transmissions just for the keynotes. So I will share during this intermission here the QR code for you to register to the Zoom sessions that we will start at 11:30. And they will present in English, Daphne, if you want to attend. The first two, both from Gabriel and Rafael, they will present in English if you want to attend. I send the email, an email to you with the Zoom link, okay? Thank you very much. So let me just make the announcement in Portuguese, and thank you so much, Daphne, for coming. Thank you, Daphne, for very interesting. Thank you. Pessoal, vamos fazer agora um breve intervalo. Voltaremos às 10h30 com a palestra da professora Vera Rita Ferreira, que é presidente da Associação de Internacional de Psicologia Econômica e psicóloga da FGVcef. Essas vão ser, né, a palestra da Daphne e a palestra da Vera vão ser as palestras que teremos transmissão no YouTube. Depois a gente vai migrar para a transmissão, os papers da sessão ordinária vão ser apresentados em sessão de Zoom privada. Eu vou aqui, durante esse intervalo, projetar a minha página para que vocês, se quiserem, né, escaneiem um QR Code com o link para vocês fazerem a inscrição e acompanharem no Zoom, tá bom? Então, com isso, eu agradeço e voltamos às 10h30, tá bom? Até já!
Oi, Cláudia. Bom dia. Oi, Vera, Olá. tudo bem? Tudo bom, professor? Bom ver vocês. Estamos de volta, então, depois do intervalo. Queria começar essa segunda palestra do dia agradecendo imensamente a presença da Vera Rita Ferreira, que é presidente da IAREP, International Association for Research in Economic Psychology, instituição que ela representa no Brasil desde 2004, atuando nessa área há 28 anos. Ela é doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo, com tese em Psicologia Econômica, consultora, supervisora de projetos, palestrante e professora de Psicologia Econômica, Arquitetura de Escolha, Educação Financeira e Comportamentos Econômicos pelo Vértice Psi, Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais, em cursos online e presenciais. É também membro do comitê de pesquisa do INFI, International Network for Financial Education, da OCDE, e videocolunista do Valor Invest. Possui o canal Pílulas de Psicologia Econômica no YouTube. Ufa, isso é só uma parte da biografia da Vera. Queria começar agradecendo super por você ter aceitado esse convite, Vera, meu e do William, em participar de mais uma edição do nosso Encontro Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais. É sempre um prazer ouvir você e ter um pouco desse insight. Uma das coisas que a gente gosta muito é justamente essa ponte entre a parte aplicada e a teoria, que eu acho que é super importante, a gente entende como cada vez mais importante numa área como finanças, né? E ainda com esse twist de abordagem comportamental, né? Eu acho que é super bacana. Então, não vou mais me alongar, a palavra é sua, por favor, Vera. William, não sei se você quer fazer uma introdução também, e aí a gente passa para a Vera. Mesma coisa, não é a primeira vez que a Vera está com a gente, aliás, é um grande prazer tê-la aqui, e eu também só posso agradecer muito a sua disponibilidade, Vera. Super obrigado, hein? Bem-vinda novamente. Muito obrigada, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, Cláudia, professor. Fazia tempo, mas muito bom. E claro que eu aceitaria esse convite, sem dúvida, porque eu acho que esse congresso de vocês ele tem essa vocação de ser um hub para reunir as pesquisas aqui no Brasil, que a gente tem de uma forma muito espalhada. Então, vocês já estão, se não me engano, desde 13 ou 14, né? Desde 14. 14, né? É a 9ª edição. Então, é muito importante ter esse fortalecimento mesmo de um espaço para os pesquisadores brasileiros virem trazer os seus trabalhos. Então, parabéns mais uma vez. Adorei a apresentação da colega psicóloga anterior, muito interessante e muito bom também para pesquisadores verem um pouco como pesquisas podem ser feitas, a trabalheira que dá, mas os resultados muito interessantes, né? Então, muito bom, e também ótimo que esteja no YouTube, porque daí a gente consegue continuar dando a dica para todo mundo acessar. Bom, então, eu já posso compartilhar aqui. Ok, deixa eu aumentar aqui a tela. Okay. Vocês estão vendo a tela cheia, por favor? Sim. Sim, então tá bom. Bom, eu vou numa direção um pouco diferente da Daphne. Eu vou fazer uma espécie de um zoom ao contrário para conversar um pouquinho sobre a área como um todo e para onde nós vamos, né? Eu sempre gosto dessa perspectiva histórica, da gente entender onde a gente está, de onde a gente veio, mas hoje o foco é mais para onde nós vamos, e depois poder pensar um pouco com vocês sobre essas aplicações dentro da área mesmo de finanças comportamentais, que aqui não está contemplada de forma específica, mas eu acho importante começar esse debate, justamente. Então,
vamos lá com psicologia econômica, ciências comportamentais, para onde a gente vai. Obrigada, vocês já me apresentaram. Então, a biografia é meio longa porque eu sou velha, né, Cláudia? Então, a gente tem essa quilometragem, não tem muito jeito, né? Não tem como evitar. Então, desde que eu cheguei na área, em 94, o meu objetivo sempre foi a aplicação. Eu nem sabia que existia psicologia econômica e não se falava tanto em ciências comportamentais aplicadas para a interface psicologia e economia. Mas a minha ideia sempre foi essa. Eu vim até com a minha formação anterior, que é em psicanálise, eu imaginava como a gente podia trazer essa discussão para esse objetivo sempre, contribuir para o desenvolvimento da população e, consequentemente, do país, necessariamente nessa ordem, né? E, claro, fazer isso de uma forma sustentável. Não estou falando de crescimento a qualquer custo, estou falando de desenvolvimento, que é diferente. E a gente brinca, né, que tem uma tribo aí no mundo que quer salvar o mundo, né, e eu faço parte. A gente, no mínimo, quer tentar salvar, e socorro, boa sorte para nós, né, porque, mamma mia. E a minha ideia era sempre por meio disso que eu até discuti na minha tese de doutorado, que eu chamo de propósito também de esclarecimento, desde o termo lá iluminista, século XVIII mesmo, porque justamente tem essa questão de que o esclarecimento, a racionalidade, o conhecimento nunca vai ser garantia de você realmente se apropriar desta consciência e colocá-la a serviço do desenvolvimento, né? Então, aí puxando um pouquinho pela velha escola de Frankfurt, toda essa discussão que eles fazem sobre o esclarecimento, que, para mim, é um primeiro passo, quer dizer, levar a discussão sobre comportamento psíquico, como a cabeça da gente funciona, principalmente como ela não funciona, que a gente já tem muitos estudos sobre isso, inclusive de forma sistematizada, e sobre o comportamento econômico também, que com isso as pessoas poderiam ter mais chance de se colocar melhor na vida em geral, nas suas decisões econômicas e reduzir um pouquinho a assimetria que existe, porque a gente tem os players poderosos que têm todo o tempo para reunir as informações, os dados e, claro, impor as próprias pautas. E para o cidadão, cabe vir-se com essa, né? Então, muitas vezes, pessoas sobrecarregadas, não têm nem tempo, nem grana, nem recurso suficiente para realmente tomar as melhores decisões. Então, a gente quer tentar reduzir um pouquinho esse desequilíbrio. Bom, tudo isso para dizer que a gente vai conversar um pouquinho a partir de uma proposta de um manifesto para ciências comportamentais e, com isso, então, poder falar um pouquinho sobre uma possível agenda. E aí, então, eu trago o Michael Halsworth, que é um pesquisador de ciências comportamentais. Eu acho que ele é britânico, ele está no BIT, no Behavioral Insights Team, dos Estados Unidos. E ele falou nessa conferência da BIG, que é Behavioral Insights Group, da British Columbia University, no Canadá, em Vancouver, que, aliás, teve agora há pouco uma conferência de um dia inteiro, online também, que eu também recomendo, muito interessante. E ele define o que são insights comportamentais, que eu acho que é uma boa para a gente começar a conversar. Ele diz que insights comportamentais são uma abordagem que usa evidência científica, né, de motivadores conscientes e não conscientes
do comportamento humano para tratar de questões práticas. Eu acho que é uma definiçãozinha rápida, simples e que atende aqui, né? Então, ele faz primeiro um pequeno inventário do que vem dando certo e do que precisa melhorar. Então, ele cita, por exemplo, guardar dinheiro para aposentadoria, que é aquele carro-chefe da arquitetura de escolha, por adesão automática, né? Aquele truque do opt-out, que tem revertido em 20 bilhões de libras anualmente no Reino Unido. Sucesso absoluto, incontestável, começou nos Estados Unidos, muita gente adotando. Aqui no Brasil, a gente tem a FUNPRESP, que é a Previdência Complementar dos funcionários federais, dos servidores públicos federais, que adotou isso em 13, então, de parabéns. Daí ele vai falando de iniciativas menores, como, por exemplo, medidas locais para proteger o meio ambiente. Tem aquele dispositivo que as pessoas podem colocar em casa, que mostra se eles estão usando energia demais no termostato, mostra na hora, não na hora que a conta chega e a pessoa fala, meu Deus, gastei demais. Não, já vai dando um feedback ali na hora. E que consegue uma redução de 2% no consumo de energia, que, para usar o jargão, não é trivial quando a gente considera o custo muito baixo. E já foi aplicado desde Estados Unidos até Moldávia, né, países bem diferentes. Daí, todos aqueles estudos do Banco Mundial sobre comportamento fiscal, em que você envia cartas para aumentar a arrecadação, e testando diferentes estilos. Então, na Guatemala, por exemplo, puxa pelo orgulho nacional, isso é o que dá mais certo. Na Polônia, uma coisa mais descontraída é que dá mais certo. Então, também já aplicado em diferentes países, Grã-Bretanha, Guatemala, Costa Rica, México, Polônia, Singapura, com sucesso. Depois, refrigerantes mais saudáveis, que teve um resultado incrível, 44% menos açúcar. A gente está vivendo nessa epidemia de obesidade, inclusive obesidade infantil, então, por meio de incentivos comportamentais, além das questões aí de taxação mais alta também, que também funciona, né? Mas em 3 anos conseguiram reduzir nesse nível. Então, tudo isso super legal, super interessante. Agora, os probleminhas, né? Primeiro, ele fala em impacto limitado. Todos esses pontos são coisas que a gente já vem discutindo também há muito tempo, então, para mim, foi bacana ver que ele sistematizou vários pontos que a gente já vem conversando a respeito, e a maioria deles é muito convergente com as coisas que eu proponho também. Então, primeiro ele fala, o foco tem sido muito no que a gente chama de low-hanging fruit, quer dizer, as frutas que estão mais fáceis de apanhar. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo mais fácil. Eu não jogo pedra. Eu acho que vale também atacar aquilo que está mais fácil, porque os resultados... Na arquitetura de escolha, acho que o grande segredo é isso. Você investe pouco, relativamente, e pode ter um resultado significativo, ainda que não seja um resultado estrondoso, mas não tem importância. É melhor do que zero ou até atrapalhar, né? Principalmente quando você foca na redução de sludge, né? Como o pessoal tem chamado, que é burocracia, fricção excessiva. Sludge é aquele pântano, né? Aquela coisa gosmenta que te impede de avançar com agilidade. Mas, de todo modo, as causas maiores, as questões mais complexas, não têm sido tão atacadas, não têm sido tão estudadas, não tem havido tanta intervenção com relação a elas. E elas continuam pedindo ajuda das ciências comportamentais. Aí um ponto que eu sempre levanto, e eu fiquei feliz por isso também de ver a colega psicóloga,
é que muitas vezes, se não, aí não tem como, né? Eu vou defender a classe. Precisa sempre ter profissionais com formação em psicologia para evitar esse pensamento muito mecanicista, como ele chamou, que é uma abordagem assim muito simples. Se eu já sei a lista de vieses, está com tudo, já posso fazer o que eu quiser e pronto, acabou. Não, isso aí é muito superficial. Você precisa ter um conhecimento mais aprofundado sobre funcionamento mental, porque a nossa mente não é tão simples. Ela é muito simplória às vezes, né? A gente tem visto, mas não é uma coisa assim, se você mexe aqui, a reação necessariamente vai ser ali. Como, por exemplo, o novo livro do Kahneman, né, junto com o Sunstein e o outro francês que eu esqueci o nome, o noise, né, o ruído, tem mostrado, porque ficou todo mundo super entusiasmado com as heurísticas e vieses, né, que já tem aí 50 anos, praticamente, dessa linha de pesquisa, achando que matou a charada. Então, seja, você sabendo todos os vieses, você entende de comportamento humano. Antes fosse. Daí, o Kahneman vem levantar que, cara, tem milhares de possibilidades de erros aleatórios, muito mais difíceis de você contornar, de você encaminhar e tudo mais, e que eles são a maioria. Os vieses previsíveis são a minoria, infelizmente, né? É meio chata essa notícia, mas ela é muito importante para a gente poder realmente mirar no que é necessário. Então, com isso você acaba perdendo a perspectiva ou de cruzamentos, por exemplo, os próprios vieses, na maneira como eles se combinam, ou um pode cancelar o outro, enfim, é muito mais amplo esse conhecimento, sem dúvida. Daí a questão do que ele chama de paradigma de controle, que eu entendo como, na hora que você vai aplicar esses conhecimentos, você tem que começar por onde? Pelo público-alvo. Não dá para você ter, ele chama aqui de uma abordagem elitista, ou de cima para baixo, que não olha para aquilo que as próprias pessoas que vão ser atingidas estão querendo, estão precisando, as dicas que elas podem dar, as estratégias que elas já usam. Então, isso faz mais de 10 anos que eu sempre defendo também, que é o uso do crowdsourcing, não é crowdfunding, é crowdsourcing, em que você busca esses insights a partir do público-alvo, fazendo surveys, né, os levantamentos, fazendo grupo focal, questionários quanti, quali, enfim, quanto mais você conhecer a respeito do contexto e do público-alvo, mais chance você vai ter de acertar com intervenções mais precisas. Então, na maneira como eu trabalho, quando eu faço as consultorias, eu sempre proponho crowdsourcing do começo ao fim. Antes de começar, durante, então, não só com o público-alvo, mas, por exemplo, com a equipe que está também trabalhando com isso dentro da própria instituição, porque daí a gente não perde essa sintonia, a gente vai caminhando junto. Inclusive, na conferência que eu mencionei no início, do BIG, lá de Vancouver, deste ano, a keynote speaker, que também é uma psicóloga, Crystal Hall, ela estava falando sobre ciências comportamentais para combater o racismo. E ela trouxe como uma grande inovação. Então, aquilo de, primeiro você faz o diagnóstico, daí você identifica as barreiras, aplica o redesenho comportamental e avalia, etc. Ela falou, uma grande inovação. Você faz tudo isso, ela não chamou de crowdsourcing, mas você faz tudo isso
em conjunto com o público-alvo e com a instituição, que eu acho que não tem outra maneira realmente de fazer isso. Daí você fica o tempo inteiro aderido à realidade na qual você está tentando interferir. E a outra questão que está junto, não negligenciar o contexto social, porque isso aí vem um pouco, na área de psicologia, a gente tem essa linha que é a psicologia cognitiva, que tem informado predominantemente as ciências comportamentais, que escorrega, né, corre um grande risco de ficar bem individualista, como se a cabeça, né, a mente funcionasse quase num vácuo, e é óbvio que não é isso, não tem como ser, no limite vira até meritocrático e coisas piores por aí, porque acha que é tudo absolutamente individual. E não, né? As pessoas o tempo inteiro estão em contextos particulares, em contextos que precisam ser levados em conta, senão vai dar fora, não tem como. Né? Mais alguns problemas, aí ele está se referindo, esse ano o povo acalmou um pouco, né? Mas em 2021, estava todo mundo, até mesmo no exagero do lado oposto, decretando a morte das ciências comportamentais. Ai, meu Deus, né? Aquele certo tédio, porque, imagina, houve uma crise de replicação que, por exemplo, o Richard Taylor, prêmio Nobel em 17, pai da economia comportamental, ele, quando perguntado, provocado, inclusive, ele falou, não existe crise de replicação, existe um pesquisador que andou pisando no tomate por aí. E ele estava se referindo ao Dan Ariely, né, que não conseguiu trazer a base de dados, ficou feio aquilo, enfim. Né? Mas o Taylor procurou, e o Kahneman também, eles procuraram circunscrever o problema e reafirmaram que, é claro que aversão à perda, ancoragem, todos esses pontos que foram exaustivamente pesquisados ao longo de décadas, se mantêm. Então, o que eu acho que realmente pode ser um problema é a gente saber sobre a duração dos efeitos das intervenções comportamentais. Isso pega, porque a gente sabe que, às vezes, induzir, provocar, facilitar mudanças de comportamento, você pode até ter sucesso durante algum tempo. As pessoas se engajam, se entusiasmam, se empolgam, vão lá, tal. E o que acontece 6 meses depois, 1 ano depois, 3 anos depois? Aí o bicho pega. Então, é um foco que eu acho que a gente precisa começar a levar em consideração fortemente como a gente consegue manter mudança de comportamento. Esse é um desafio meio gigante, realmente, mas é o que interessa ao fim do dia. Né? Um outro problema, a falta de precisão, né? Que, outra vez, quando você fica só partindo de uma lista de vieses, ou então de uma coisa muito geral aí sobre funcionamento mental, você meio que solta a intervenção e você não sabe direito por que ela funcionou. É mais difícil saber por que ela funcionou, por que ela não funcionou, às vezes a gente consegue detectar com mais facilidade. Mas seria muito importante para a gente poder fazer essas avaliações e ir construindo um corpo de conhecimento mais sólido. Daí, autoconfiança exagerada sempre é um problema. Né? Autoconfiança é ótimo, mas autoconfiança, quando descola da realidade, é um drama. Né? Porque daí a pessoa faz uma intervenção e meio que tenta generalizar a partir dali para qualquer situação e, muitas vezes, não testou o suficiente ou nem tem como testar. Né?
Às vezes, em política pública, isso é um desafio muito grande, que leva ao último ponto aqui, que é a dificuldade para escalar, porque é isso que a gente quer também, né? A gente não quer simplesmente fazer uma pesquisinha localizada. Eu acho que até não muito tempo atrás, 15, 20 anos atrás, as pessoas na interface psicologia e economia tinham muito essa ideia. Eu estou aqui numa universidade, faço um projeto bonitinho, recebo financiamento, ponho em prática, obtenho meus resultados, mando para publicar e está tudo chuchu beleza. Mas o que se faz com tudo isso? Que é, como a Cláudia falou no início, como é que a gente vai da teoria para a prática? Como é que a gente realmente utiliza essa base de dados? Então, essa questão de escalar continua um desafio muito grande, que a gente vai voltar, porque depois ele coloca isso no tal manifesto, né? E aqui também, aplicação no lugar de inovação. Outra vez, eu não jogo pedra, porque quando você reproduz pesquisas, achados de pesquisa que já estão consistentes em situações que podem avançar, podem progredir a partir daquela intervenção, está ótimo. Mas não vamos esquecer de que a gente também está buscando inovações, né? Então, não ficar no caminho mais fácil sempre. A gente está sempre também pensando além. Por exemplo, o uso de Big Data agora é uma coisa que vai se impondo cada vez mais. E abre um monte de desafios, de caminhos que ainda não foram trilhados. O que estava sendo discutido na apresentação anterior sobre criptoativos, nossa, tem um monte de coisa. A parte de blockchain e o caramba 4 já é uma inovação enorme, mas a parte comportamental associada aos criptoativos continua na idade da pedra, né? Então, as pessoas ainda vendendo carro, vendendo casa para aplicar onde, gente do céu? Essa eu nem sabia, viu, Cláudia, que o pessoal usa as próprias moedas, como se fosse Bitcoin. Isso eu tinha visto. Eu tinha visto já, assim, que era aquela, assim, vendendo a moeda mesmo física com aquele B, com cifrãozinho, dizendo Sim. assim que estava vendendo Bitcoin, como comprar Bitcoin. Nossa! Então, quanto espaço para esclarecimento, né? Mas tem que ser de um jeito que chegue até as pessoas. E, em geral, ninguém gosta quando escuta alguém que vem como desmancha-prazer, né? Como party pooper. Assim, não, eu quero acreditar que eu vou ficar milionário em 15 minutos. Daí você vem e fala, cara, não é bem assim. O pessoal não gosta da gente, né? Mas é fundamental, sem dúvida, né? E justamente as questões éticas, como também foi levantado um pouco na apresentação anterior. Transparência, privacidade, como é que a gente acompanha? Porque, por exemplo, tem algumas maneiras de avaliar intervenções que ficam ali no fio da navalha, porque, por exemplo, aqui no Brasil, um ponto que a gente levantou na velha ENEF, né, na Estratégia Nacional de Educação Financeira, já pensou acompanhar aqueles alunos de ensino médio que primeiro receberam os livros e as aulas de educação financeira por meio dos CPFs e ver como é a vida financeira deles quando se tornam jovens adultos? E, nossa, né, a ambição seria acompanhar por décadas, né, aqueles estudos longitudinais maravilhosos, né? Mas daí esbarra em todas as questões, mas como pode o Banco Central, a CVM, pode, não pode, etc, etc. Mas tudo isso vai precisar ser discutido. Então, a partir desse pano de fundo,
o Hauswirth, ele propõe um novo manifesto para aplicação de ciências comportamentais, que eu acho muito interessante também. Primeiro ponto é usar ciências comportamentais como uma lente. Aí tem a minha adesão incondicional. Ou seja, para todas as questões humanas, as ciências comportamentais podem contribuir. A gente sempre pode buscar esse olhar por meio da lente das ciências comportamentais, porque sempre vai ter mentes funcionando bem ou mal e tentando encaminhar problemas. Agora, em tempos de COP27, gente do céu, o que está sendo feito em termos de mudanças climáticas, sustentabilidade ambiental e tudo mais? Como que não entrou ainda, não caiu a ficha para as pessoas que, se não tiver planeta, não adianta falar nem de finanças, nem de economia, nem de arte, nem de cultura, nem de coisa nenhuma. Ou seja, passou muito da hora de ser urgente, né? Então, vamos entender como é que as pessoas estão tomando essas decisões de forma tão curto-prazista. É um escândalo, gente do céu, né? Mas, enfim. O outro ponto, olhar o sistema como um todo. Isso também é fundamental. É a coisa do contexto, é a questão de trazer as contribuições do público-alvo das intervenções, é cruzar todas as perspectivas sociais, econômicas, políticas, éticas. Não dá para fazer recortes, não vai funcionar. O terceiro ponto, aí eu também bato palma, pôr as RCTs, as Random Control Trials, no seu lugar, porque elas têm sido tão insensadas como se fosse o único tipo de avaliação possível, válido, reconhecido, etc. Eu fico lembrando do Taylor, né, o nosso querido Richard Taylor, que falava naquele jeito dele assim, bem irreverente. Lá no início, há mais de 20 anos, ele dizia da dificuldade de publicar o primeiro paper dele, o primeiro artigo científico, que vinha sendo recusado por todas as revistas de economia, e ele dizia, porque não tinha número, só tinha stuff that's true, só tinha coisa que era verdade. Então, todo mundo recusava. Imagine se ele não tivesse conseguido publicar nunca. Talvez a gente ou não tivesse a área de economia comportamental, e, sem dúvida, finanças comportamentais, ou então ia demorar muito, ou vai saber como ia chegar. Então, ainda bem que ele conseguiu, numa revista que estava começando, no primeiro número, acabou aceitando. Então, da mesma forma, eu digo que essas intervenções que são avaliadas a partir de grupo controle e grupo experimental, grupo intervenção, com base em amostras aleatórias, é fundamental, fundamental. Mas existe vida inteligente fora delas também. Até porque, outra vez, em política pública, às vezes você não consegue fazer, por lei, você não consegue ter uma aplicação em um grupo, intervenção, e não no grupo controle. Não pode, é proibido. Então, não vai usar ciências comportamentais? Gente, vamos usar sim, e vamos pensar uma outra maneira de avaliar. Daí, na 4, eu também acho que é super importante essa coisa de, claro, ser humilde, isso sempre na ciência, né? A gente, mais do que qualquer outra área, a gente tem a consciência dos nossos limites e de que tem que continuar investigando sempre e tudo mais. E, junto com isso, uma outra coisa que eu também sempre defendi é capacitar o time da instituição em ciências comportamentais. No início, basicamente, primeiros passos, depois ir aprofundando, para que
assim, um sonho de consumo que eu tenho vários sonhos de consumo, né? Um deles é levar tudo isso para a novela das 9 na Globo, né? Para realmente espalhar a notícia. Mas o outro sonho de consumo é que todas as instituições possam ter a sua própria unidade comportamental. Instituições públicas, privadas para o bem, né? Porque marketing já existe, a gente já sabe, né? Não é disso que eu estou falando. É para o benefício do cidadão sempre. Não governamentais, acadêmicas, em todas as áreas, só tem benefício você ter alguém olhando para as questões psicológicas. Não é fazer clínica, não é nada disso. É intervenções comportamentais para o benefício do cidadão. O outro é o que a gente já falou, não olhar para as questões a partir de um vácuo do nada. Não, elas sempre estão num contexto e esse contexto precisa ser considerado. Aqui, prever, ok, a gente sempre vai ter que prever, mas recalcular a rota quando for necessário. Você continua observando, levantando hipóteses, ajustando esse olhar para realmente você poder captar todas as nuances, todos os desdobramentos, que muitas vezes são meio inesperados e que vão ter que ser acolhidos de alguma forma e encaminhados. E a história da replicação, que é aquilo que eu estava falando um pouco antes, né? Claro, replicação sempre é importante, mas não ficar escravo. Como eu não estou na universidade, eu fico assim mais à vontade para falar sobre isso. Não ficar escravo daquela exigência de publicação, que acaba virando publicação por publicação. Faz até, perdão da palavra, troca-troca de publicação, né? Assina comigo que depois eu assino com você, né? Aquelas coisas que está a serviço da ciência, isso, gente de Deus? Não, né? Então, é claro que tem que publicar, ou seja, isso suspende a régua da qualidade da produção, não há dúvida sobre isso, mas não se empolgar tanto que joga o bebê fora com a água do banho, né? Então, não adianta só ficar replicando por replicar para poder publicar. O que a gente também já viu, e além da lista de vieses, então já tem o economista comportamental que eu chamo de Deus, que é o George Lowenstein, que eu tenho o maior respeito. Ele, por exemplo, já vem falando há muitos anos, arquitetura de escolha não é só vieses, tem um leque muito maior de conhecimentos que a gente pode considerar e aplicar. E daí a 9, pronto, né? Aí faz a festa completa. Ciência de dados para redução de desigualdade. Para mim, é disso que se trata. É por isso que eu estou na área. Por isso, aliás, que eu fiquei tão feliz de ter sido eleita para a IAREP, porque eu, no rápido discurso lá de posse, eu falei, estou representando o Global South, né? É o sul global, que a gente não tem muita voz, né? A gente sabe como é fazer ciência no mundo, e não falando inglês, a gente até fala inglês, mas não é a nossa língua materna. Os nossos eventos precisam de tradução, porque as pessoas não têm ainda esse acesso, essa fluência e tudo mais, então os nossos desafios são maiores ainda. Mas, do meu ponto de vista, a gente não pode perder este objetivo como, para mim, o principal, é redução de desigualdade. É isso que me trouxe, como eu falei, há quase 29 anos. Né? E o que eu também falei sobre as unidades comportamentais, construir ciências comportamentais em organizações, para o bem, sempre para o bem, né? Porque senão publicidade e marketing
já existe há muito tempo, eu, particularmente, não tenho interesse, né? Então, eu diria que a nossa vocação é observar, investigar, discutir, refletir, buscar aplicações e seguir sempre investigando, sempre observando, sempre sistematizando. E, não há dúvida, sempre dentro dos parâmetros da ciência, sempre brinco com os alunos, não vale pegar as coisas da revista Capricho, tem que ter sempre um fundamento científico, né? E, claro, da ética também, né? Então, a boa notícia é essa, que a ciência não para, e é por isso que dá tanto trabalho. E a luta continua em busca desse esclarecimento geral e que não é tão fácil. Muito obrigada. Obrigada, Vera, pela sua apresentação. Eu tenho até já aqui um comentário falando assim, mas aí depois você comentou, falando assim, mas esse é o primeiro artigo que vai ser apresentado, porque o primeiro artigo das sessões ordinárias é justamente um que vai discutir sobre o impacto de longo prazo da educação financeira, né? Então, Legal, legal. É justamente sobre isso, eu acho que esse é um tema super importante, não é fácil medir, tem inúmeros desafios, como você comentou, né? Eu queria começar te perguntando, Vera, o que é que você deu várias ideias sobre, acho que uma agenda, eu acho que de pesquisa, né, e assim, possibilidades de coisas lá dentro da própria IAREP, enfim, né, que vem sendo colocadas como pontos importantes, mas o que é que você colocaria como, eu acho que o grande tópico que está hot no momento? Assim, se fosse pensar em sugestões aqui, né, para quem está assistindo e que está pensando assim, puxa, por pressão, livre e espontânea pressão acadêmica ou não, de ter que pesquisar, ou por assim, mas tentando, sabendo que existe essa pressão, mas também, por um lado, tentar juntar com algo que seja agradável, enfim, pessoas pensando em ideias e coisas para pesquisar, o que é que você diria que são, assim, o que é o tópico que você enxerga como o grande tópico de interesse de pesquisa no momento? Mudança climática. Environmental Psychology, como é chamado, que é uma linha de pesquisa original da psicologia econômica, mas está crescendo tanto que já está virando, já tem um status próprio. Então, Europa está direto tentando pensar nas decisões a respeito de meio ambiente e como usar isso em política pública e tudo mais. Em que pese o Taylor também, quando perguntado, ele corta o barato na hora e ele fala assim, taxação. Nem perde tempo com nudging, com arquitetura de escolha, nem nada, porque ou você taxa os países, principalmente os emissores, né, principais, ou então não vai dar certo. Agora, a gente sempre tem também muita pesquisa sobre investidor, sobre mercado financeiro, sobre finanças comportamentais. Sempre nos congressos tem sessões dedicadas a tudo isso. A gente tem também, o professor já está de mão levantada lá, a gente tem também algumas questões mais locais ali da Europa, como imigração, as questões culturais, de integração e tudo mais, e está começando a voltar um pouco a inflação, né? Porque a gente, foi isso que me trouxe, né, para a área, a inflação que a gente estava vivendo no Brasil. Quando eu levei para lá, eles já não estavam muito interessados, porque na década de 1970 tinha tido, né, uma efervescência, depois, com a introdução do euro, voltou, depois disso, sossega, porque as pesquisas são muito em função do que está acontecendo no momento, né? Agora está começando a voltar. Mas fala, professor, por favor. Bom, primeiro, parabéns pela sua apresentação, super legal. Eu queria primeiro comentar, eu estou aqui em Portugal já há alguns anos, né?
E uma das formas que a comunidade europeia tem feito para incentivar, por exemplo, solução para questões do meio ambiente é com dinheiro. Então, por exemplo, o dinheiro que está saindo depois da pandemia para ajudar os países é carimbado. Então, você tem uma parte deles que é para projetos de meio ambiente. Então, isso também, é claro que você tem uma situação atípica, né, que foi essa pandemia, mas também pode ajudar. Mas eu tenho uma pergunta para você, maldosa. Ixi. A gente fica olhando aí, você sabe, eu trabalho muito com os bancos aí no Brasil, com as instituições financeiras em geral. E a gente vê muito trabalho do lado da educação financeira, de finanças comportamentais, feito por algumas pessoas, que nós temos os nomes, muitos deles participam aqui do nosso congresso. Aí você tem toda outra instituição. E nela você vai encontrar um distanciamento dessas questões que só pode ser medido em anos-luz. Quer dizer, você tem um grupinho trabalhando com educação financeira e finanças comportamentais e o resto vendendo qualquer porcaria para o público. E mesmo nas questões, por exemplo, de suitability, nós trabalhamos há alguns anos para uma instituição fazendo suitability com base em finanças comportamentais. Foi um trabalho muito interessante, a gente usou Carl Jung e tal. Nunca ninguém mexeu nisso. Fizemos só para uma instituição, que era a média, ainda deve usar isso, mas as outras não, por mais que a gente discuta, proponha. Quer dizer, por que ninguém avança com isso? Cash is king, ética não vale muito depois que entrou para dentro de casa. O que você acha que... Ou quais são os desafios para a gente mudar esse cenário, né? Então, vamos primeiro um choro inicial, né? Porque eu acho que são várias questões, né? De um lado, incluir a questão do funcionamento mental é para os fortes. Não dá para... primeiro, não consegue colocar em números, é muito mais complexo do que isso, então é um desafio muito grande. Internamente, eu acho que fica difícil para quem tem interesse nisso vender isso para os gestores. Então, é uma coisa que é assim, mas é inconsciente. Putz, né? Vai falar de inconsciente, né? Os caras ficam tudo de cabelo em pé. E eu acho que existem conflitos internos também, né? Então, às vezes, você tem a área de sustentabilidade, muito interessada em tudo isso, porque já caiu a ficha, aleluia, e a área comercial, que fala, meu amigo, você vai querer me atrapalhar, fazer o sujeito pensar 3 segundos antes de pegar um crédito com jujuzão de 15% ao mês? Sai para lá, né? Então, eu acho que, infelizmente, não caiu a ficha de forma integral. Eu também já tive oportunidade, há mais de 10 anos, de propor para um grande banco. Por que você... né? Não é assim, na minha santa ingenuidade, né? Eu quero acreditar que sorvete na testa deles, né? Falei, escuta, por que vocês não reduzem? Acho que a gente estava junto, professor, acabei de lembrar da situação. Por que vocês não baixam os juros e vocês vão ser os pioneiros? Isso acho que era 13 ou 12, né, o ano. Vocês vão ser os pioneiros. Vocês vão causar um terremoto no mercado. Eu acho que o ganho consistente numa mudança verdadeira de imagem, eu acho que não foi nem precificado, né? É claro que ninguém deu a menor bola para aquilo, acho que pararam de me convidar para os próximos eventos, no máximo foi isso que aconteceu, mas eu ainda tento, né, levar isso. Gente, olha um pouco, porque sustentabilidade, para mim, é o eixo não só da educação financeira, que é uma coisa que eu sempre defendo, é o eixo da vida. Gente do céu! Você quer o bem-estar agora? Você quer o ganho agora? E você quer o bem-estar
depois e o ganho depois. Senão, é coisa de mané, gente do céu. Mas só para te consolar, eu também não tenho sido convidado para os eventos. Sim. Então, quando a gente, né, eles tentam matar o mensageiro, mas fazer o quê? Né? A realidade continua sendo. Ponto. Legal. Obrigado, Vera. Imagina, obrigada pela pergunta. Ótimo. Deixa eu ver se vocês tiverem perguntas e quiserem mandar perguntas para a Vera. Acho que a gente não tem mais perguntas. E também, infelizmente, assim, o papo é sempre bom, mas a gente também tem a agenda de programação dos artigos. Assim, eu gostei muito da sua provocação, Vera, dessa parte de pesquisa, porque eu acho que muitas vezes a gente... e um ponto que eu gostei muito que você falou era justamente sobre essa parte do RCT, é ótimo, funciona econometricamente muito bem para um negócio chamado identificação clara e tudo mais. Grande problema é que para quando a gente for falar de pesquisa com políticas públicas, ou você tem alguma coisa que é uma grana de alguém, né, de um doador, e você pode fazer de fato uma escolha randomizada, ou se for alguma coisa junto com o governo, não tem como você fazer um negócio assim, vamos sortear quem é que vai ganhar algum tratamento, algum auxílio, algum tipo de intervenção, e o outro não, né? Então, para algumas pesquisas isso fica bastante complicado em termos de desenho, e eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, que é assim, não é por causa do desenho perfeito de pesquisa que a gente vai deixar de pesquisar, né? Assim, não pode deixar de olhar, porque eu não consigo fazer isso de maneira perfeita, né? Perfeita até certo ponto, porque não é que o RCT encerre todas as respostas do universo. Não, naquele recorte vale, mas a gente tem que continuar investigando, enfim. Não se iludir com soluções mágicas, né? Exato. Bom, Vera, então, assim, eu queria super agradecer a sua participação novamente. Enfim, é sempre um prazer a gente ouvir as suas contribuições, os seus insights, porque eu acho que são sempre abridores de mente. Eu acho que é justamente essa é a ideia, assim, quando a gente vai falar desse congresso, a gente sempre tenta fazer, eu acho que é essa junção, esse hub, como você disse, né? Acho que a gente tem foco em pesquisa acadêmica, porque a gente, como acadêmico, tem sim o incentivo, a faca, né? A gente tem a faca no pescoço, no sentido de que é esperado que a gente publique e olhe coisas. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem, hoje em dia, essa ambição de querer olhar coisas que vão, de alguma maneira, impactar o mundo, né? Acho que a gente tem essa ambição de fazer o mundo melhor, né? Então, eu acho que esse é o nosso objetivo. Então, eu queria super agradecer a sua vinda, foi super ótimo. E fica aqui o convite para quem está nos assistindo, que a gente vai encerrar essa transmissão via o YouTube por hoje, mas a gente vai continuar agora, né, às 11h30, a gente vai continuar fazendo a continuação aqui via Zoom, né? Então a gente vai mudar para o Zoom. Segue aqui o link da programação, acho que vários de vocês receberam nos e-mails, e no outro intervalo a gente tinha colocado lá o QR Code para vocês terem acesso ao Zoom privado. Aqui está o QR Code para a programação do evento. A gente vai começar agora às 10h30 com a apresentação de um paper que vai falar sobre... 11h30, né? Estou ficando louca. Estou entrando no fuso. Às 11h30 agora a gente vai voltar um paper que vai discutir sobre o impacto da evidência de educação financeira. É um paper a ser apresentado pelo Gabriel Garber, que é do Banco Central do Brasil, que eu acho que assim, também é um pouco ligado ao que a Vera até estava falando sobre a ideia de tentar medir o impacto disso, né, dessas intervenções, o que é que acontece. A gente ainda não vai ter um estudo longitudinal, é lindo, né, quando a gente vê aqueles estudos 40 anos acompanhando a vida dessas crianças e tudo mais, né? Mas eu acho que já é um começo. Então, a gente vai agora, com isso, encerrar essa programação no YouTube pelo primeiro dia. Amanhã a gente volta às 8h, a gente volta mais cedo amanhã, com uma palestra de uma professora da Nova Zelândia. Então, vai ser 8h para a gente, mas vai ser de madrugada para ela. Vai ser a professora Nirosha,
eu não vou descobrir amanhã como é que a gente pronuncia exatamente o nome dela. Ela é de origem maori e vai apresentar um paper sobre financiamento, acesso a financiamento entre homens e mulheres. Eu acho que é uma pesquisa bastante interessante. Estou super feliz que esse é um evento que a gente conseguiu montar com várias palestrantes, mulheres, assim, eu acho que esse é um negócio muito bacana, né? Então, agradecemos, já vamos lá para o Zoom e amanhã estaremos no YouTube às 8 horas com a palestra, então, da Nirosha, professora da Nova Zelândia, e depois a gente vai ter o Guilherme Pini, do BTG Advisors, também dando um pouco de perspectiva do lado de mercado, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa, por favor, Cláudia. As próximas apresentações estarão gravadas? A ideia a gente não gravaria, porque é justamente um Zoom privado, assim, é meio sessão de papers que a gente vai apresentar, e até para ser um ambiente mais de apresentação de paper mesmo, né? Então, a intenção nossa, assim, as de Keynote a gente quis fazer no YouTube justamente para ter essa ampla divulgação. Mas, de toda forma, o acesso está aberto via Zoom para todo mundo que quiser e puder assistir, tá bom? Nos vemos no Zoom já, então. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Ótimo congresso. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.